Every 21 minutes in El Salvador, a girl falls pregnant. From that moment on, her future hangs in the balance. Because if her unborn baby dies, this country's abortion law can make her a murderer. Today at a court in San Salvador, journalists are gathering as one such mother prepares to learn her fate. With her? Lawyer Dennis Munoz is here as her only support. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está acá? Está en la Bartolina, en la celda. This is his client, 22-year-old Elizabeth Santos. She's here after losing her 34-week-old baby in a sudden premature birth at home. Su madre la lleva únicamente a ella, la traslada al hospital porque estaba sangrando constantemente y se encontraba muy mal de salud. Y es así como cuando se percata después Elizabeth, desde haber sido atendida, que había fallecido. Now she's accused of having an abortion, a serious criminal offence. If found guilty at this hearing, she could be jailed for 50 years. Everyone is ready to begin. Mientras habla de eso, But hay una situación. there's a delay. The state prosecutor hasn't turned up. No se va a llevar a cabo la audiencia porque Fiscalía está enferma. And her hearing falls apart. Venimos preparados para defenderla, pero lo cierto es de que no se pudo ahorita y hay que esperar. Salió con otro cuento. La vez pasada fue que no tenía sus testigos. Ahora es que está enferma. Dennis says the prosecution has no evidence that Elizabeth intentionally aborted her baby. Yet because her child is dead, they have changed her charge to homicide. Así que Elizabeth has already spent a year in jail. en ese sentido es decepcionante y frustrante estar teniendo que venir a las audiencias y sin que le digan a uno por qué justamente se está suspendiendo y de manera justificada sobre todo. Pero bueno, esa es la política criminal de Fiscalía acá en El Salvador. Elizabeth's problems began in hospital. When medical staff found her baby was dead, they reported her to the police. She says she's innocent and just wants to go home. How do you feel being charged, first of all accused of abortion and now charged with homicide? O sea, yo quisiera que ya hicieran esa audiencia, que ya se acabe todo esto, que me acusen de algo que no. Que yo ya quiero saber si me voy a ir, si ya puedo estar con mi hijo y ya puedo estar en mi casa porque es lo que yo necesito. Ya esto, que esta pesadilla se acabe ya. Solamente. Handcuffed for the journey back to jail, Elizabeth is a young mother who will spend the rest of her life there if the court decides she had an abortion. Pueblo se compenetra, vive intensamente su fe y como Israel tiene lo que había comenzado a hacer en la primera. El Salvador is a nation built on strong religious roots, and this has shaped the law around childbirth. Life is defined as starting at conception, so the law here makes it illegal to have an abortion under any circumstances. One of only 7 countries with such laws, it doesn't matter if you've been raped or your life is at risk from birth, or whether you're just incredibly young. Tocar el ombligo. Honestamente, ¿a cuántas nos da miedo? Levantemos la mano. ¿A cuántas nos da miedo curarle el ombligo? Sí, ¿verdad? Ok, pues hoy se van a ir sin miedo, porque hoy lo van a aprender. All these expectant mothers come from poorer areas. They're aged between 13 and 18 years old. Rosetta is 15.
Ya Dios les regala los bebés, lo que hay que hacer, seguir adelante. Eso. ¿Qué le vamos a dar de comer? La chichita, ¿verdad? Así es que eso es bien importante, chicas, ¿verdad? Miren, ya sudamos todas, ¿verdad? Pero es Rosetta importante. believes El pregnancy objetivo is de a que las religious hayamos duty, nosotros y that hablemos girls con los here are adultos. often victims Hay of que rape, correcto. incest, and gang violence. Are there many young girls your age getting pregnant? Sí. Con que hasta de 12. Hasta de 12 salen embarazadas. They come here with no education about sex, pregnancy, or their bodies, and will be left to navigate difficult births at home alone. Este es un momento que va a ser crucial para sus hijos y que va a depender del futuro de ustedes de toda su vida. Así que Their young bienvenidas bodies a make la these lucha para mums darles more likely to miscarry, a fact the law here doesn't take into account. Sí, es muy frecuente, realmente sí. Es lo que se espera. Hay hacinamiento, hay violencia, la mala nutrición, hay anemia. Aparte de por sí la edad, ya es un mecanismo de riesgo en estas jovencitas. Que en el baño no se nos vaya a caer. And Esa es yet, una de las if one of these girls miscarries at home or their baby dies, doctors will report them to police on suspicions of abortion. Muy bien, Abigail. No, realmente para evitar problemas, todos lo reportan. This is because doctors interpret the law to believe that they too could be prosecuted if they don't. What could happen to doctors if you didn't report? Es una causal de delito según la normativa vigente. Lo que sucede en ese caso, según la ley, es que haya habido un daño causal hacia una tercera persona, que en este caso es el feto que estaba ahí. And so do you think this law is too strict, that possibly innocent women are going to jail for this for many years? Sí, realmente sí. Sí, creo que es muy restrictiva. Pero es la ley, hay que cumplirla. Pero yo sé que primero Dios, con la ayuda de mi mamá, con la ayuda de mi papá voy a salir adelante. While Rosetta hopes for a smooth pregnancy, back in San Salvador, I've arranged to meet a mother who knows firsthand how this country's abortion law can devastate a young girl's life. Pues aquí tengo fotos de Evelyn. Es ella. Es parte de la casa donde ella se dio la primera comunión. Igual aquí está conmigo. Maria Josefina's 18-year-old daughter Evelyn is in jail, charged with aborting her baby. Igual aquí. What sort of a character is Evelyn? Ella es bastante contenta. Le gustaba bastante estudiar. Le gustaba ponerse al día con sus tareas. Sí. Aquí tenía 13 años. She was reported to the police by the very people who saved her life, staff in the emergency ward of a public hospital. In this home video, Maria Josefina recounts the morning that changed their lives. Donde la encontramos desmayada. Luego Dizzy después, and experiencing severe stomach cramps, Evelyn rushed to the bathroom. Her 34-week-old baby was unexpectedly born into the latrine amongst a great deal of blood. Y fue donde empezó a sangrar demasiado, muchísima sangre. Me asusté, no hallaba qué hacer porque Evelyn no hablaba, no reaccionaba. Fue donde yo la llevé a este Evelyn lugar. was rushed to hospital, Aquí, but with no sign of her baby, doctors reported her to the police for abortion. estando mal como estaba, fue ahí de ese día en la noche desde que le pusieron personas de la policía para que la estuvieran vigilando y que sí la tenían esposada. En la sala de donde ella estaba, donde ella la tenían.
5 days after arriving in hospital, Evelyn was charged with killing her baby and jailed. Months later, she remains in prison waiting for her first hearing. Este es su cuarto, sus peluches de Evelyn, su bolsón. All of this after she'd been forced to have sex with a violent gang member. Sus cuadernos que ella ha dejado aquí. Veo el espacio de ella, su cama, sus cosas. Como madre, yo no quisiera que ella estuviera en ese lugar, porque para mí me duele mucho verla en ese lugar. Su foto que tiene aquí en el cuarto. So, how are you feeling at the moment about the case? Créame que para mí no es fácil hablar de todo esto, porque es como, no sé, volver a abrir una herida. Es algo que inexplicable, algo que no sé cómo explicarles, es un dolor que se siente al no estar con mi hija. Now every Thursday, Maria Josefina rises at 4 a.m. to make the 4-hour journey to see her daughter in prison. She takes her food, a little cash, and a message of hope to keep Evelyn strong. Evelyn psicológicamente está mal. Ella está con ese trauma de lo que ha sucedido, porque ella no entiende cómo pasó todo esto. Maria Josefina's daughter is just one of 28 women currently incarcerated here at Ilopango Women's Prison on abortion charges. All of them say they are innocent. In this devout nation, such is the stigma attached to these abortion cases, lawyer Dennis Munoz is virtually alone in defending them. Like all of the cases he takes on, he's confident Maria Josefina's daughter is telling the truth. Su hijo recién nacido desafortunadamente murió en su letrina o en el baño y le acusan de que ella provocó su muerte, cuando la causa de muerte, según la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal, es indeterminada. It's here I learn why the law is causing so much heartache for so many families. Dennis tells me that there is no legal distinction between an unintentional miscarriage and an intentional abortion. Es que ese es el punto, que son complicaciones obstétricas que son espontáneas o involuntarias que sufren las mujeres. Entonces, por lo tanto, el sistema de justicia en El Salvador conoce de un hecho espontáneo interpretado como un hecho intencionado. En este caso, So women who miscarry can automatically be presumed guilty and reported for abortion. Not only have they lost their baby, they are then charged with a criminal offence. Even though, he says, by law, they should be protected by patient confidentiality. que este es como una cacería de brujas en contra de las mujeres. Entonces, siempre buscan la condena y en muchos de los casos terminan condenándolas. Now, there's a push among the nation's top lawmakers to increase the sentence for women convicted of abortion. La diputada más joven del Salvador, 28. Really? Pero cuando comencé, 26. Wow. That push is taking place here at the National Parliament by pro-life politicians like Maite Escalante. Buenas tardes. She wants the sentence for abortion to be lifted to 50 years to equal the jail term for a homicide. Cuando se reconoce la vida
desde el momento de la concepción. Estamos diciendo que todo aquel que agreda la vida, entonces tiene que tener una pena. When in power, Matey's Conservative Arena Party strengthened the abortion law to what it is today. We've heard that many young women who just have a late-term miscarriage are accused of abortion and then are in prison maybe for 30 years because they're accused of murder. Is that fair? Ninguna persona en El Salvador puede ser juzgada sin el debido proceso. Insisto, es en el debido proceso donde se tiene que probar si ese aborto fue provocado o no, si esa mujer de manera consciente decidió matar a ese ser. We've met families and women who are now in prison that they say they're innocent. Y son decenas de mujeres las que por problemas de salud, ovarios poliquísticos o porque embarazos extrauterinos, pierden a su bebé, que amaban a su bebé y lo pierden. Esas mujeres no son penalizadas, pero ahí eso es un tema médico que lo abordan los médicos y tendría que preguntar cómo es que ellos lo manejan para que no entre en los artículos que penalizan el aborto. As Matey suggests, after a woman is charged, it's up to forensic experts to convince the court that she did abort her baby. But we've heard this evidence can be extremely flawed. Estoy libre porque el juez dictó que no había nada que me culpara en una revisión de sentencia. Mi condena era de 40 años, pero gracias a Dios estoy libre. ¿Mete aquí la mano? Maria Teresa suffered an unexpected birth at home. In severe pain, she rushed to the toilet where she gave birth to a premature baby. Lo malo fue que el baño de mi casa es de fosa, es de hoyo, y ahí es donde se me fue. Entonces ellos decían que yo había lanzado al bebé ahí. Eso es lo que ellos tenían como evidencia. Regáleme un dólar. It can't be established whether her baby was stillborn or died moments after birth. But she was convicted of murder because state forensic teams used a procedure known as the lung float test to insist her baby was born alive. Lo que se hace es muy arcaica, muy prehistórica la prueba. Resulta de que le introducen una parte del pulmón o del tejido, lo introducen en un recipiente de agua. Si este recipiente flota y arroja burbujas o echa burbujas, es porque para ellos sí ha respirado. Entonces sí vivió. Y si sí vivió, asumen de que ella lo mató. This test is widely discredited. An independent US review of Maria Teresa's case concluded her child could just as easily have been born dead, dying naturally through no fault of her mother. Me parece que en El Salvador siempre pensé que en la cárcel estaban personas culpables y eso no es cierto. En El Salvador hay personas inocentes y, por ejemplo, estas mujeres que son inocentes justamente. En un momento yo le reclamaba a Dios y le decía, ¿por qué me trajiste al mundo? ¿Por qué nací? Decía yo. Si mi vida solo ha sido de fracasos, ¿cuándo va a pasar esto? Pero seguía luchando. If her appeal had not been successful, Maria Teresa would still be locked up here inside the main women's prison. It's where Maria Josefina's daughter, Evelyn, is being kept behind bars
waiting for her case to begin. Maria Josefina knows her daughter's entire life now hangs in the balance. Pues hasta el momento no les sabría decir cuál es el futuro. Lo único que sí sé en que esperamos en Dios. Todo esto, primeramente Dios, un día termine. Gracias también te doy, Padre Santísimo, porque sé que tú nunca nos dejas solos. Pero también, Madre Santa, te pongo en tus manos a mi hija, para que seas tú, Madre Santísima. While their faith is in God, it will be judges who decide Evelyn's future. Sé que ella es inocente, pero sé que tengo que esperar, tengo que tener paciencia. It's a long fight ahead, but it's only by challenging the charges that El Salvador might avoid imposing years of further injustice on women already traumatized.